Vanakkam and welcome to Reeling In, a show by Cinema Express. Today we have with us the director and producer of Vanjagar Ulagam, Mr. Manoj Beedha. Hello. Hey Manoj. Nice to see you. So before starting about the movie, please tell me about your journey into cinema itself. Journey into cinemas, I've always been interested in movies and screenwriting and stuff like that. I initially wanted to be a cinematographer actually. Okay. I wanted to be a cinematographer and then I wanted to be a sound designer. And then later, I got interested in writing and I learned the art of writing and then I got into filmmaking. So where did you learn the art of writing? In New York Film Academy I learned. Okay. I learned, proper scripting and how if you have a story idea, you can change it into a proper script. And So the decision that's to how it change from sound designing and cinematography to writing, did it happen there or? No, it happened quite before that. Okay. So I was, when I started off, I was not sure where to start, but I was very interested in the medium of cinema. So slowly I thought cinematography is my thing. So that's why if you see in this movie also, there'll be really strong cinematography and sound design. So the script by Mr. Vinayak is your friend from? That's true. We went to school together. We studied in St. John's here in Mandavili. And then, so it was his story and character ideas. So we decided, I didn't want to write my own movie to start off with. Okay. Next movie I'm planning to write. I've already started the process also. But for this movie alone, I thought that I'll just add a layer, visually and sort of execute the whole thing. So we worked on screenplay together and then, it was made finally. And is he the only friend you got on the? No. Actually, Sibi is a good friend of mine. Okay. So we've been classmates since 9th standard. And this guy, Vishagan, also I've known for a really long time. So it's all a bunch of friends that worked on the movie. And the cinematographer is a Mexican? Cinematographer is a Mexican. So he is someone I met in New York Film Academy. Okay. So there, I found a really good friend there, and I decided that I'll bring him here to India to, have a very fresh perspective of what cinema looks like and feels like over here. And I thought I'll change it. We didn't really plan to change it, but incidentally it changed because the way he looks at things over here are quite different from how people look at things over here. So that was a very pleasant and welcoming change. And considering that the Mexican and that is one other name in the credits. Saravanan Ramasamy. Saravanan Ramasamy is Nirav Shah's assistant, Nirav Shah sir's assistant. So he did almost about 30 to 40% of the movie. So because of some visa issues, he was not able to stay here. Rodrigo was not able to be here. So we had to tie up with someone locally. Okay. Entire movie was shot in Chennai, right? Entire movie shot in Chennai and Pondicherry. Shot in Chennai and Pondicherry. But once we had the benchmark set by Rodrigo, so we sort of tried to match it. It took more time for us to shoot. That's why it ended up becoming a more expensive movie because of the visuals and stuff. The decision to produce the movie itself, most of the newcomers, the entire process of producer path, kada sulli, the whole thing. So did you try doing that? I tried doing that actually. Doing that. But then my family decided to produce it for me. I didn't approach too many people actually. I just approached one or two different people. But I thought the freedom that I'll have here with my family is a lot more. I thought other producers, if I go out, I thought they'll restrict me. And some ideas when they're too bold, people are not welcoming for that change. People sort of, cut corners here and there. எதுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் cinematography? You're making a small budget movie, so cinematography they don't pay too much attention to that. They don't allot you funds for that. So okay, I pulled up my own funds and we decided to do it. Trailer response was amazing. Overwhelming response. And one of the main reasons is the music director Sam. Definitely, yeah. So the process about the music, see, usually what directors, how they work is, at least some people that I know of, for instance Gautam Menon sir and all, he launched our trailer also. So he works on the music first. He works on it very, parallelly while he starts his own writing process and he starts approaching your music director. But எங்களோட படத்துல 50% படம் ஷூட்டிங் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் சாமியை அப்ரோச் பண்ணோம். ஸோ நான் செட்டில் வேறு ஏதாவது மியூசிக் கேட்டு அப்படியே ஷார்ட்ஸ்லாம் பண்ணோம். ஸோ it was a good process. But when Sam came on board, I knew, shoot பண்ணும்போது we leave spaces here and there for music to be filled. சில இடத்துல ஏன்னா எடிட் பேட்டர்ன்ல தான் ஃபுல் படமே இருக்கும். கம்ப்ளீட்லி நான் லீனியர் ஒன்லி தி ஸ்டோரி இஸ். இட் டசன்ட் ஃபாலோ அ லீனியர் பேட்டர்ன். குரோனாலஜிக்கலாகவே இருக்காது. மாற்றி போகும். ஸோ அதனால நான் எடிட்டை மட்டுமே மைண்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணேன். பட் மியூசிக் வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது பயங்கரமாக எலிவேட் ஆச்சு படம் அப்படின்னு. ஸோ கடைசியாக ஆக்சுவலாக 2-3 பேர் படம் பார்த்தாங்க.
பயங்கர ஸ்ட்ரென்த் ஆக்சுவலாக சாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரென்த் படத்துக்கு. இப்போ ட்ரெய்லரில் வந்து நடக்கிற சீன்ஸ்க்கும் சாமோட மியூசிக் ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஆமாம், ஐ வாண்ட் ஜாஸ் மியூசிக். அது என்னென்னா ட்ரெய்லரில் வந்து நிறைய ஜாஸ் மியூசிக் இருக்கும். I want jazz music. If you watch a lot of Scorsese movies and all, there's a lot of jazz music. It's sort of like a dying art. People don't know over here, but it adds a certain coolness to it. பயங்கர கூலாக இருக்கும் ஜாஸ் மியூசிக், சாக்ஸோஃபோன், ட்ரம்பெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் டப் ஸ்டெப் எனக்கு வந்து ஐம் அ பார்ட்டி கோவர், அட்லீஸ்ட் நாட் நவ், பட் ஆனால் வந்து டியூ டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் த மூவி ஐம் நாட் பின் ஏபிள் டு டூ இட் மச், பட் I love going out and all that stuff, and, so I've always wanted dubstep music in my movies. So அதனால அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டோம், கர்நாடிக் dubstep. I thought வெறும் அவுட் அண்ட் அவுட் dubstep போகிறதுக்கு வந்து I don't know people will be ready for it. So I thought okay, we'll do a Carnatic dubstep and fuse both ன்னு நினைச்சோம். So that was a very good. So how much of the process வந்து நீங்க இன்வால்வ்டா இருந்தீங்க? லைக் நீங்க சொன்னது வந்து சாம் ரிசெப்டிவா? See, Sam standalone is a very very talented guy, but and he was really challenged by the visuals of this movie also. Because அவர் when he came on board, he only saw the rushes of the movie. Rushes எங்களுக்கு DI பண்ண மாதிரியே இருக்கும். So he was really challenged by the visuals of the movie. So he thought that அவர் சாங்ஸோட அவரோட ஸ்ட்ரென்த் ரீரெக்கார்டிங்கும் பிஜிஎம் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாங்ஸ் பண்ணுறதோட. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாலேயே சாங்ஸ் கம்மியாகிடும் தான் நினைக்கிறேன். சாங்ஸ் இருக்கும், பட் ஆனால் will be used as a narrative sort of a thing. So even in this movie songs are all narrative only, all narrative songs. Scenes appo dhaan songs varum. It'll take the movie forward. It won't be a complete diversion from the storyline. Neenga first time filmmaker, so neenga have you assisted anyone? Yeah, I was working with SP Jananathan sir on Porambok. Okay. So I thought whatever vella padicha kuda I thought inge scenario konjam kattukita dhaan namakku useful ah irukum solli I went and assisted there, and it was a good process. So I learned enough, I think. So from there again, when you started casting for this movie, unga friends involved panikradhu is or pakka irundalum to have actors like Guru Somasundaram or John Vijay, Ulagam Perumal. So how did the casting process go on? Sibi oda character Shanmugam ஒரு character play பண்றாரு படத்துல. அந்த character அவருக்காக எழுதின character. அவருக்காக எழுதின character இது. மற்ற எல்லாமே குரு சோமசுந்தரம் சாரோட கேரக்டர் we pitched the idea to a couple of people. And some people were willing to do it because it's a very bold sort of a character. So him being a very method actor, he's got his own way of performing and stuff, no? So avarku he found interest in it immediately. So avaru vandadukku appuram, so we made some script changes also. We went back in the script and sort of expanded the character a little more. So the whole creative process also started once we had Guru sir on board. So அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் John Vijay and all of them, like it was supposed to be a very indie sort of movie. ரொம்ப இந்தியா ஷூட் பண்ண வேண்டிய படமா இருந்துச்சு, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாயிருச்சு. And we also accepted that change because we thought that we might have a decent opening. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா we started roping in people and it became a bigger movie. Guru Somasundaram filmography எடுத்து பார்த்தோம்னா he has been part of gangster movies, but he's never played the gangster. He's always never played the gangster. Jigardanda was more of a correct. So what made you go for Guru Somasundaram? I am someone who believes that once your casting is done, 50% of your job is done, especially when you have an actor like Guru Somasundaram. So I didn't have him in mind, like I said, when I was writing the movie, but I felt that it'll be an interesting challenge to cast someone who's not physically, he's not a physically very intimidating guy at all. You know what I mean? Yeah. So I thought that'll be a challenge. Because if you see out there, a lot of people are very normal looking only. And most of Tamil gangster films பார்த்தீங்கன்னா அஜானபாகுவா இருக்க மாட்டாங்க. Pudhupettai. So and that movie inspired me a lot actually. You see, I know all of those dialogues bit by bit. எல்லா dialogue தெரியும் எனக்கு புதுப்பேட்டையில. So it was a very very good challenge. And when he came on board, whatever written paperல நம்ம கதை எழுதுவோம்ல, paperல scenes dialoguesலாம் எழுதும்போது, when he comes on board, there's a certain improvisation. So we'll have a room of about say 30 to 40% of improv. So we'll have the base scene எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கும் with dialogues, and when he comes on board we'll do something there. And all those little changes ended up becoming really it's a great process actually. They ended up working for the movie, in the favor of the movie. Looking at the trailer again, நிறைய hyperlinking stories மாதிரி தான் இருக்கு. Singular இது இல்லாம revolving around a woman femicide. That's true. And the heroine Chandini. It's a female centric movie. That's what I'm saying. There's when I write, it takes me almost a year and a half to write something, because every character has a backstory. See, when you see it on screen, நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது characters மேலோட்டமா தான் தெரியும். But when you think about it, I don't want to leave any room for superficial stuff. Okay.
So when you see it மேலோட்டமா இருக்கும், but when you think about their stories and all, your mind can go to a lot of places. Okay. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? So it's actually a multi-dimensional sort of a movie where all of these characters come together and meet in this one particular scenario. They don't meet anywhere literally. Yeah, but situationsla அப்படியே they start intertwining together and stuff like that. And it's a female centric movie. It's Chandini plays a very vital character. See, screen space and all of that is a different thing altogether. But her presence will be felt throughout the movie. So trailer பார்க்கும்போது you can't pinpoint இது என்ன ஜானர்னு சொல்ற மாதிரி. ஸ்டார்டிங்ல it starts off ஒரு hangover இஷ்ல ஒரு type of a start and then குரு ஒரு introduction அதெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது, so if you want to talk about நீங்க வந்து அந்த படத்தை ஒரு ஜானர்ல செட் பண்ணணும்னு நீ நினைச்சீங்க, what kind of movie would you say? ஜெனரிக்கா நான் த்ரில்லர்னு ஈஸியா சொல்றேன். Generically it's a thriller. So for some people have said it's a romantic thriller, for some people have said that it's a gangster drama. It's a drama, whatever said and it's a drama, but it's a thriller only. It follows the thrilling pattern because when you cut at a cliffhanger moment, it automatically becomes a thriller. You want to know what's happening next, nale the thriller no. So it's a thriller. So for a debut movie, usually for a commercial pot boiler அப்படின்ற ஒரு 4 song 5 fight ஒரு romance comedy மட்டும் யோசிக்காம, so what made you இந்த மாதிரி ஒரு it is an offbeat subject னு சொல்லலாம். So to talk about an offbeat subject debut movie, இது வந்து do you think it's a time the cinema presently is that உங்களுக்கு வந்து அது encouraging-ஆ இருக்கு? Definitely now cinema is a lot more accepting towards, they're embracing small movies that are offbeat, but I've never been a fan of offbeat movies as such. Okay. I'm a huge fan of Manirathnam sir, Selvaraghavan sir. They make offbeat commercial cinema. They strike a chord between offbeat and commercial cinema. So it's definitely an offbeat presentation, but the movie is a commercial movie only. Commercial in the sense that it's entertaining in a commercial way. Commercial not item song and mari illama, it's commercial. Whatever engages you is commercial is what I feel. Okay. So it's like that. Being a commercial fan yourself, to பண்ண வேண்டாம்னு முடிவு எடுக்கும்போது, so the writing process of you change. ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்து வளர்ற படம் ஒன்று இருக்கு, பண்ணணும்னு நினைக்கிற படம் ஒன்று இருக்கும். So how tough was it to make that move for yourself? See, where I found it really hard is that because it was someone else's script, the characters and the whole narration was someone else's idea. So when a director comes on board, there's a particular way that I will see the characters. No. This character can be like this, or he can behave a certain way, or when two characters interact it could be a lot more interesting. Now sollumbodhu that was a challenge for me to make my writer understand it, and then sort of occupy my own space also inside the script. So that was a huge challenge for me. So we since we were friends, we could relate to each other's idea. And I had a very unique idea for this movie. I think I've pretty much successful. I won't say it's one of the best movies and all, but it's a cool movie at the same time. The visuals are very, very extremely Western, very rich visuals. Rich not to the point visuals, to the point, that's all. Every frame will be properly measured and it's very neat like that. It's a very cool and commercial movie at the same time. People will definitely like it. இப்போது ஒரு கமர்ஷியல் மூவி ஒரு சொல்கிற பிறகு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டோம்னா பொலிட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. சர்டன் திங்ஸ் ஷுட் நாட் பி செட், லைக் சர்டன் பீப்புள் ஷுட் நாட் டூ சர்டன் திங், ஹீரோயின் ஆக்டர் ஒரு சில பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது. பட் வென் யூ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஆஃப் பீட் கமர்ஷியல் ஃபார்மேட்டில் எடுத்தோம்னா இங்கே இந்த ஸ்மோக்கிங் இருக்குது, தெர் ஆர் ட்ரக்ஸ் இன்வால்வ். ஸோ டு யூ திங்க் அது இந்த ஃபார்மேட்டில் பண்ணும்போது யூ ஹவ் காட் மோர் ஸ்பேஸ் டு see when your movie becomes a bigger movie, in the sense that this movie was made on a 3.5 crore budget. Okay, it was supposed to be a 2 something, it became a 3.4. So when the movie is smaller, you have more room to experiment is what I feel, because your risk is a lot lesser compared to bigger movies. Correct. Next film I'm actually making a movie that's slightly bigger budget, almost about 10 to 12 crores. So there my constraints will be a lot more because I have to please a lot more people with the movie. Correct. I can't make movies for myself, no. எனக்காக நான் படம் பண்ணால் நான் தான் பார்க்கணும், நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் வீட்டில் உட்காந்து பார்க்குறேன். ஸோ வென் ஐ வாண்ட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் த ஃபேமிலிஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டு கம் இன், ஐ நீட் டு அட்லீஸ்ட் அப்பீல் டு தெம். ஸோ வென் ஐ மேக் அ ஸ்மால் மூவி ஐ ஃபெல்ட் தட் ஐ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ஐ கேன் மேக் மை மார்க் ஆல்சோ அட் த சேம் டைம் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவியில் we have this really good idea where we thought we'll make a version for Netflix of Vanjagar Ulagam. No, not Vanjagar Ulagam. Next other movie. Next so when we're writing it, we'll write alternative dialogues, alternative scenes here and there, wherever needed. So one for Netflix. One for Netflix. The unadulterated version.
தியேட்ரிக்கல் வெர்ஷன் will be slightly more acceptable and cleaner. ரொம்ப டேபூஸ் இல்லாம A certificate அதான் ஏ சர்டிஃபிகேட் இல்லாம யூஏ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அதே வந்து சில சீன்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டா ஷூட் பண்ணி இதுக்கு பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு. பிகாஸ் ஏன்னா when you're imagining things no you can't control yourself இல்ல, your thoughts go to places where even you don't know where it will go. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I don't want cinema to constrain me too much. I don't want theater release to contain me too much. So I thought there's a, because Sacred Games and all, if you see, it's very bold. No? I know a lot of people that do drugs. I know a lot of people that are in extramarital affairs. I know, like I've heard of them. I might not be in direct contact with them. I know a lot of people. It's happening. So how long are you going to keep denying that? There's no... It's happening. ஆமா நீங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துமே நிறைய கட்ஸ் போட சொன்னாங்க, கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் கட்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அது என்ன யாருக்கு தான் இப்போ வந்து தெரியாம இருக்கு. ஆமா நீங்க ஏ கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ தி ஃப்ரீடம் டு அட்லீஸ்ட் choose what I want to have. Like எல்லாமே வெச்சிக்கணும். In the constraint but do you see up future the cinema is towards Netflix and web series? No, I don't believe that. I really don't believe that because I am a huge advocate for theatrical movies. Like the whole cinematic experience is what I really believe in. I feel that Netflix is just சும்மா இப்போ மொக்க படம் இருக்குன்னா சரி வா நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்றாங்களே தவிர the movie is really good. இப்போ ஐமேக்ஸ்லாம் நீங்க இது மிஷன் இம்பாசிபிள் 6 பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் நீங்க என்ன தியேட்டர் வீட்ல உட்கார்ந்து பார்த்தா என்ன இருக்கும்? ஒண்ணுமே இருக்காது. தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் இருக்கும். Definitely there. So I really love cinema. அந்த தியேட்டர்ல போய் உட்கார்ந்து அந்த இருட்டு ரூம்ல போய் பார்த்தா தான் அது நல்லா இருக்கும். வீட்லலாம் வந்தா என்ன இருக்கும்? So இப்போ as I said the படம் ரிலீசிங் on September 7th. So production திருப்பி எல்லாம் ஆமா everything is gone no for me. Look at me. இப்போ வந்து for we have to promote the movie. So இப்போ ஒரு வாரம் போஸ்ட்போன் ஆச்சுனா everything goes up, interest cost goes up. Your promotion you have to still keep it fresh in their minds இல்ல. படம் பழசாயிடுச்சுன்ற மாதிரி இல்லாம நான் திருப்பி செலவு பண்ணனும் இப்போ. So I don't know how these guys are working but yeah. So do you think இது வந்து நம்ம வெளியில இருந்து வந்ததனால understanding the whole process? See, I think it's a very partial system. Here it's definitely a very very partial system in the sense that it's all favors. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி பண்ணிக்கறாங்க and there's no proper protocol at all. See, when there's a big movie releasing, Mechanical is going for a 400 theater release. Okay, இருக்கிறதே 1000 தியேட்டர். அதில் வந்து நீங்கள் திடீர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணி 400 தியேட்டர்ஸ் சொன்னால் இஃப் யூஆர் கோயிங் ஃபார் அ பிக் ரிலீஸ் அட்லீஸ்ட் 1 month நோட்டீஸ் இருக்கணும்ல எல்லாருக்கும். ஒரு மாதம் இருந்தால் ஐ கேன் பிளான் அக்கார்டிங்லி. திடீர்னு வந்து 5 நாள் இருக்கும் போது மெக்கானிக்கல் வந்துச்சுன்னா வாட் வில் ஐ டூ? கரெக்ட் இல்லை, ஐ டெஃபினெட்லி டாக் டு தீஸ் கைஸ் சம் டைம் டு மிஸ்டர் விஷால் அண்ட் சி வாட் ஹி ஃபீல்ஸ் அபவுட் இட். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் they should, I don't know, their protocol needs to be changed, I feel. Looking at the trailer, I don't think ஒரு dated concept மாதிரி இருக்க போறது கிடையாது. It's a very இது மெக்கானிக்கலா இல்ல வஞ்சகர் உலகம். Yeah. Even if it releases in December, they'll be, see, from what people have told me, it's got a cult feel is what they say. Okay. I didn't plan to do a cult movie. But ஆனா அது அப்படியே வந்துச்சு. அது I don't know from what I love and stuff like that. அது தானா அப்படியே அமைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். This movie actually doesn't need இந்த டைம்ல தான் வந்தா ஓடும், சம்மர்ல தான் வந்தா ஓடும் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு 7 படம் வருது. அண்ட் என்னன்னா பிஃபோர் மெக்கானிக்கல் அனௌன்ஸ் தேர் இது இல்லை 6 movies are coming up. அண்ணனுக்கு ஜே, ஆருத்ரா, some 6 other movies. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்தாங்க. ஸோ வேர் வில் புரியுதுங்களா? ஆடியன்ஸ்க்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பட் ஒன் திங் இஸ் தட் குப்பையாக இருந்தால் அப்படியே உடனே தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க. என் படமாக இருந்தாலுமே குப்பையாக இருக்குது அப்படின்ட்டாங்கன்னா உடனே மண்டேலேருந்து அப்படியே ஷோஸ் கம்மியாயிரும். யார் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தான், எது நல்லா இருக்கோ அது பாட்டுக்கு ஓடும். பட் ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் ஈவன் பிளேயிங் கிரவுண்ட் இருக்கணும்ல எல்லாருக்கும். த பிளேயிங் கிரவுண்ட் நீட்ஸ் டு பி ஈவன்ட் அவுட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நோ, இஃப் பிக் மூவிஸ் ஆர் கோயிங் டு கன்சூம் எவ்ரிதிங், வாட் கேன் வி டூ? Because these guys that are doing really well right now, they were small ones. They were really small ones, no? So now that they've become big, they've forgotten where they've come from, is what I feel. So do you see any ஒரு streamlining பண்ணனும்? They can. அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் அவங்க மட்டும் பண்ணா பத்தாது, எல்லாருமே அதை மதிக்கணும். நானும் அப்புறமா அதை மதிக்கணும். பட் ஆனால் ஒரு சிஸ்டம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும்ல. அதுவே இல்லைன்னு தோணுது எனக்கு. இருக்கு ஆஃப்டர் தி ஸ்ட்ரைக் அண்ட் எவ்ரி திங். ஏன்னா ஆர் மூவிஸ் ஃபேஸ் 2 strikes. 2 strike ஃபேஸ் பண்ணி they were supposed to release 5 movies. ஏன்னா because movies accumulated during the strike whatever. இப்போ வந்து 7 movies are releasing. They've given permission for 7 movies. But who, என்ன, I don't know, it's like really crowded, no? So let's see what happens. And one last question with that, you're also producer and the director.
So as a producer, how happy are you with the director's work in the movie? Oh wow! See, as a producer of Ethik, I don't think I like the director because, of course, I mean, I've used the producer to make a mark in the industry, which I'm sure is a successful thing. But I'll be able to pay my producer back in the next movie. Hopefully you do. Yeah, when I make extra money there, I'll pay him back. Thanks, man. Thanks.